enten man I Tønsberg eller I Egypt, så det noe med der, jeg tror nøkkelen her ligger en slags, langvarig forpliktelse overfor ungdom. Skal man faktisk nå inntrem, så må man måtte ta imot dem med hele den pakka de kommer med. Enten det på landsbygda I Egypt, eller det I Tønsberg downtown. Og det har dere god erfaring med Bente Pladsen. Hvor det? Takk skal du ha. Da tror jeg vi legger opp sånn. Jeg skal fortelle litt om arbeidet, bakgrunnen og hva slags ungdom vi jobber med I Tønsberg. Litt om de verdiene som vi bygger arbeidet vårt på. Og litt hvordan vi jobber som internasjonalt team. Og så har jeg invitert teamet mitt, som består av disse 5 som sitter her. Dere skal få hilse på de etterpå. Til å dele litt hvordan de opplever det å være volontør og jobbe med ungdom I det internasjonale teamet vårt. Så tar vi spørsmålene der. Hvis dere har spørsmål, så det bare å rekke opp en av og stille. Jeg heter altså Bente Pladsen, jobber som diakon I Domkirken I Tønsberg. Bor på Nøtterøy, og jeg så heldig da å ha dette teamet. Og vi startet opp denne kafeen for 9 år siden da, litt over 9 år siden. Og det var da jeg ble ansatt som diakon for å drifte den videre. Og vi planla egentlig aldri Quasimodo sånn som den fremstår I dag. Vi satte oss ikke ned for 10 år siden og sa at vi skal lage en kafé for risikoutsatt ungdom og ha et internasjonalt team. Altså, veien blitt til underveis, og det har vært en prosess da, hvor vi bare har prøvd å lytte oss inn til hva det Gud har på sitt hjerte, og vi ønsker fortsatt å være åpne for det. Så kanskje kafeen ser litt annerledes ut om noen år. Hvis Gud vil, så gjør den det. Og det jo spennende å få lov til å være I en prosess. Og det klart vi har gjort veldig mange ting som ikke har fungert så greit. Vi har mange dårlige erfaringer, og vi har mange gode erfaringer. Og vi vil prøve å dele noe av det som vi har sett fungerer I det arbeidet vi da har med disse ungdommene våre. Og vi jobber altså med det vi vil kalle da risikoutsatt ungdom. Og grunnen til at det ble det var at når vi startet opp kafeen så var det ikke så veldig mange. Men vi var bestemt oss å være trofaste og stå I det med de som kom. Og dermed så ble det et trygt sted. Og dermed så begynte de å invitere sine venner. Og mange av de som var der fra begynnelsen av, noen av de hadde vært utsatt for mobbing og hatt det litt vanskelig. Så de opplevde at dette et sted hvor vi kan invitere våre venner med, som også stod til noe av det samme. Og for 6-7 år siden så bare rausa det inn I kafeen. Da kom alle disse ungdommene som hang utenfor ved Farmannstredet, ved busstasjonen. Og de fant ut at Quasimodo var et greit sted å være. Så vi fikk jo veldig mange av de som hadde diagnoser som på en måte hadde det vanskelig hjemme. Og etter hvert da så begynte vi også med jentegrupper. Vi startet opp med oppreisgrupper I Blå Kors for 5-6 år siden. Så vi startet med oppreisgrupper I samarbeid med Blå Kors Norge. Og da for første gang så begynte jeg å tenke jeg må få, fordi det vi opplevde I begynnelsen det var at det var veldig mange gutter, dominerte miljøet veldig, og jentene var veldig usynlige. Så at jeg tenkte, hvordan skal jeg liksom bli kjent med disse jentene? For de var liksom bare kjærestene til guttene, og jeg bare opplevde de var så veldig usynlige og flytt med da. Og jeg skjønte mange av de hadde vært utsatt for overgrep, og de hadde det ikke greit, men de var usynlige. Og så satte vi I gang med jentegrupper, og det var noe som endret hele kafeen egentlig. Plutselig så fikk jeg innsyn I disse jentenes liv. Og det som på en måte kom fram når vi hadde disse gruppene, det var, jeg fikk litt sånn kultursjokk, det må jeg si. Jeg skjønte at jeg har ikke kontakt med ungdomskulturen I dag. Så det var både smertefullt, og man ble veldig ydmyk. Det vel kanskje noe av det jeg har lært mest de siste årene, det å være I disse gruppene. Og da så vi også veldig behov for det samme som vi har sett I Egypt, å lære det. Så vi lagde et program fra opplært. Vi har mye av de samme temaene
som de har i Sida og på Amafora. Og etter noen år så hadde vi også et oppdrag for Kirkerådet, hvor vi lagde oppreist tro med noe av de samme temaene, og flere temaer også, men hvordan utifra et kristent grunnlag da. Og det heter oppreist tro. Det på oppreisttro.org. Så det går an å hente ut alle temaer og sånn der, hvis dere ønsker input til både undervisning, men også grupper. Og da det liksom 12 temaer. Jeg tror ikke jeg går gjennom det nå. Jeg har brosjyrer her som dere kan ta med dere. Så det som... Jeg kjente det at plutselig så begynte jeg å se dette her virkelig ungdom som har en så smertefull fortid. De så traumatisert på så mange områder. Og det vi gjorde da skjønte jeg at det siste vi skal gjøre, i hvert fall å dømme disse her. Vi tenkte vi skal lage et sted for disse her. Vi skal fortsette å lage et sted, bygge en familiekultur hvor det trygt å være, hvor de blir sett og respektert og akseptert. Og vi skjønte da at vi må ha noen sånne grunnregler i kafeen da. Så det ene jo det at du kan komme der, du trenger aldeles ikke være kristen, men du må være rusfri. Du kan ikke være påvirket av hverken alkohol eller stoff. Vi aksepterer ikke vold eller trusler om vold, og vi vil at alle skal respektere hverandre. Og som ledere så fant vi ut at det liksom noen ting som det kjempeviktig å løfte opp. Og det dette her med respekt for hverandre, for andres grenser, ikke minst. Også veldig mange av disse blitt så pushet. De blir pushet av venner og hjemme og av kjærester, sånn at hvordan kan vi hjelpe de til å bli hele? Der det noen også viser at vi respekterer deres grenser. Og respekt for andres meninger. Veldig ofte så det sånn at hvis du mener noe annerledes, så opplever du å bli avvist, og det ender i konflikter. Men vi ønsker at det skal være sånn i vår kafé at det går an å være uenig. Det helt greit å ha ulike meninger, og det har noe med respekt for hverandre. Fordi vi ikke kalt til å være enige med alle, men vi kalt til å elske alle. Og så går det på det tredje, det respekt for andres valg. Og det klart, det litt utfordrende når du ser mange av disse unge ta så mange gale valg. Men da det liksom viktig å vite det, at vi selv i prosess, og Gud så nådefull med oss. Og hvis vi tenker tilbake på hva vi gjorde for 10 år siden eller 20 år siden, så tror jeg alle de som sitter her vet at vi har tatt mange gale valg vi også. Men det vi trenger alle sammen, det jo et sted å komme tilbake til. Folk som elsker å akseptere oss og tilgir oss, og som ønsker å stå sammen med oss i prosesser, i langvarige prosesser. Jeg kan si det som jeg oppdaget når jeg jobbet med disse ungdommene, det at veldig mange, i hvert fall av våre ungdommer, de kommer fra hjem som ofte preget, hvor det mye kjefting og krangling, og også vold. Det mange foreldre som selv sliter med psykiske problemer, og de takler rett og slett ikke at ungene sliter. Det blir bare det som blir for mye. Så de enten så avviser de det, eller de blir sinte. Det skaper vanskeligheter. Og her for et par måneder siden så hadde vi en jentegruppe, en sånn jentekveld, hvor vi egentlig skulle snakke om seksualitet. Men så endte det med at midt oppe inne i denne her gruppa så begynte de å dele om hvordan det var hjemme i forhold til rus. Og jeg tror var det 7 av 8 av jentene delte at dette var et stort problem hjemme. Enten at foreldrene ruset seg eller søsken. Og hun siste som ikke sa noe, det kan godt hende hun også var i en sånn situasjon, hun sa ikke det motsatte. Men det klart at dette ikke sånn som man snakker veldig mye om på skolen, men det preger livet deres på en sterk måte. Og så det alle disse nye familiemønstrene, hvor på en måte mamma og pappa har fått nye kjærester og nye barna til de nye kjærestene til foreldrene. Og brudd om nye kjærester og nye mennesker å forholde seg til, og sjalusi og alt det som vokser opp av forkastelse rundt dette her.
Og mange flere enn det jeg trodde har vært utsatt for misbruk og overgrep. Og jeg har sittet i så mange jentegrupper hvor dette har kommet opp de siste årene, og jeg kjenner ofte så har de ikke sagt det til noen. Mange av de har vært innom psykiatrien på BUPA og psykologer, men ofte så kommer det i en helt annen setting opp disse tingene her. Og så er det mobbing, og veldig mange barn har jo diagnoser i dag. Og det har, jeg vet ikke om det er mer nå enn det var når jeg vokste opp. Men det er klart, hvis at du har en diagnose, så plukkes det veldig fort opp av vennene dine, og det blir liksom litt den som er litt annerledes. Og dermed så er du så mye mer sårbar og mer utsatt for mobbing. Så det der å kunne få lov til å bare vise aksept og vennlighet og på en måte akseptere mennesker sånn som de er, disse er de mest sårbare. Og jeg tenker det er det noen Jesus virkelig bryr seg om i Tønsberg, så tror jeg det er disse ungdommene her. Dette er ungdom som er knust. Det er de som virkelig har så mye smerte og frustrasjon inni seg, som har dette dårlige selvbildet, som Sally og Paterneia også snakket om. Følelsen av å være annerledes, at det er noe gærent med meg. Følelsen av å være forkastet og sveket. Som igjen fører til et sånt veldig opprør mot autoriteter. Og det må vi stå i når vi møter disse her. Og der tenker jeg det er én ting som fungerer i forhold til alle, og det er kjærlighet. Og jeg tenker det å være snill, det er undervurdert. Fordi at det er det handler om, å kunne bare bringe Guds kjærlighet inn til disse ungdommene, som på en måte går der med alle piercingene sine og tatoveringene sine og farget hår, og kunne klare å se bak den fasaden der, men å si at dette er ungdom som er så, de har et sånt nydelig hjerte, men de er så knust. Som de kommer der, og de driver med selvskading og kutter seg selv, og de har spiseforstyrrelser, og de kanskje rymser seg. Det er jenter som kler seg utrolig utfordrende, fordi det er den de skriker etter bekreftelse. Og det er den måten å bli sett på. Den enkleste måten å få bli bekreftet på og sett på, det er jo å tilby seg selv som sexobjekt. Og det der å kunne se igjennom det, og ikke komme med moralisering, men heller å vise at de har verdi. Det er mange av våre også som sliter masse med depresjon og sinne, selvmordstanker. Det er sånn, hjelpes, det her var liksom litt for tungt, og så kan man bare tenke, skal man orke å gå inn i dette her? Men så tenker jeg det at disse er det Guds hjerte banker for. Og jeg tenker det at når vi skal lage prosjekter, jeg elsker prosjekter, jeg må si det. Men det handler om, det er jo på en måte å gjenkjenne Guds hjerte. Hva er det Guds hjerte banker for i byen vår, i vårt lokalmiljø? Og hvis det er fokus til å kjenne Guds hjerte og koble oss opp til Guds hjerte, så er det der vi ser, da kan vi begynne å drømme sammen med Gud, og da kan vi begynne å realisere ting sammen med Gud. Og veldig ofte så er det en sånn tanke i kirken og i kristne sammenhenger, at først så må vi få pengene på plass, budsjettene må være på plass. Og vi må ha kompetansen. Og jeg må si det at det er ikke sånn fungerer i Guds rike. Fordi hvis dere tenker på 1. Korinter, så sier Paulus det følgende. Så sier han, det som går for å være uforstandig, det som regnes for å være svagt, det som står lavt, han bare går lenger og lenger ned, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting er. Så jeg er utvalgt. Jeg er i kategorien, jeg er utvalgt av Gud. Og det er det som er så fantastisk, at jeg skal få slippe å se på min manglende kompetanse, at jeg skal slippe å bekymre meg for manglende ressurser, men jeg skal få lov til å koble meg opp først og fremst til Guds hjerte. Og så kan jeg drømme sammen med Gud, og så kan jeg spørre Gud, hva er det han har for disse ungdommene? Og jeg skal love deg, når man kommer inn i en sånn situasjon, du føler, det er mange som kommer til oss og sier, det er fantastisk det du gjør, Bente.
Og jeg synes det veldig koselig, jeg synes det veldig koselig å få ros, men alle må bare vite at det ikke sånn du føler deg når du står midt oppi det. Du føler deg hjelpeløs, du føler at du alt for dårlig, det alt for lite det du gjør, du føler deg så veldig lite. Men fordi Gud fungerer gjennom dette her, så velsigner han det lille sennepsfrø som vi sår inn. Og det blir store frukter av det, men det handler ikke om oss. Det handler om at vi villige til å gå det steppet fram og stole på Gud. Så nå siste par-tre årene så har mange blitt frelst av disse ungdommene, og jeg nesten sånn, jeg skjønner ikke hvordan det har skjedd. Men de har blitt det, og jeg ser nøkkelen i dette, det handler om relasjoner. Det handler om at vi møter de med Guds kjærlighet, at vi omfavner de med Guds kjærlighet, at vi klarer å kommunisere deres verdi, og at vi klarer å stå der i de prosessene uten å fordømme, men å komme med Guds nåde inn i livet deres. Ja. Jeg kjenner veldig ofte når jeg snakker om dette, så begynner jeg rett og slett å grine. Og det fordi at jeg kjenner at det her handler ikke om å være flink. Det her handler om hva det som viktig for Gud? Hva det vi kalt til som kirke? Og jeg tror veldig ofte så vi blir så flinke at vi blir ubrukelige. Og det Gud spør etter, det hjerter som vil følge ham, som vil gå ut og på en måte bygge relasjon. Og som på en måte vil være med å løfte opp mennesker og behandle de som likeverdige og ha den åpenheten. Og det vi har sett da, bare for å vitne om Guds godhet i Tønsberg, så ser vi det at ja, han har for noen 3-4 år siden så tenkte jeg, hvordan skal jeg klare det videre? For jeg følte meg helt uten av kontroll, og jeg var så sliten også. Men så kom Gud med noen nye løsninger, og det rett og slett EU. Og da det departementet, og jeg tenker, veldig ofte så har vi støtte hos andre, kanskje som vi tenker at vi skal ha det fra kirken og de kristne. Men Gud på en måte forløser midler inn, og han ser det noe som på en måte Gud gjør alt for å nå disse menneskene. Så ja, det bare som la oss begynne å tenke litt nytt. Ikke la oss tenke begrensninger, men å følge Jesus og stole på ham. Det det som på en måte bringer frukt inn i arbeidet vårt. Ja, Linnea, kom opp. Kanskje du kan dele litt. Linnea, si litt om deg selv. Jeg tar det på engelsk. I'm Linnea. This is my second year here working at Cafe. I went to Bible school in Redding, California for 3 years. Half American, half Swedish. Mixture of both. Yeah. So, could you say something about how we work in the cafe? I just thought I would share a little bit about my experience and just some stuff God put on my heart. Like I said, I came, I did 3 years in Bible school and then came here to the Tønsberg to the cafe. And I come from a Christian family and all that, and I came, and the first day I arrived from America and I came to the cafe, and I was sitting there, and one girl just started sharing her whole life story, and it was just, everything she had gone through, and it was just really, really sad and really horrible, and I was just sitting there like, oh wow, okay, what did I get into? And I went home and I was just like, God, why did you tell me to come here? Like, what did you get me into? I feel so unqualified. Like, what if I don't have the right answers? What if I can't answer those questions? I can't, be perfect. And God was just like, Linnea, I didn't tell you to come here to give the right answers. I called you here to love, and that's the only thing you're supposed to do. And I can just see that through all of this, that's like the number one thing that I've learned here is that it's all about love. Like, I don't have to have the right answers. I'm just supposed to be there, and I'm supposed to love these youth. And I can, like, one story is, like, we had this one girl, and I came, and she was just so angry, and she had all these walls up, and she was just a really tough girl.
And she had been through such horrible things, and I was like, okay, I have a heart for this girl, but I don't know. I've been through tough stuff, but nothing what she's been through. And God just love her. And I was like, okay, so I just started loving her and started every time I see her, just hug her and just sit and listen to her talk and take her out to coffee and just love on her and not try to change her. God was like, you don't have to worry. Like, okay, she did all this stuff that in the Christian world is not perfect and it's not good. But I was like, I don't need to change that. God loves her through all of that stuff. And so I just started loving her, and eventually it ended up that she got saved and became a Christian, and now she's just so hungry for God, and she's telling all her friends that she's a Christian now. And it's just amazing to see how when we just love, God does the rest. We don't have to do all the work, and just to love them through the tough times. Like they come with all these masks and all these rough exteriors, but to see them for who God sees them. And some are difficult, some are clingy, but it's to love them and to see who God says that they are. And I had one girl that another girl when I came, she was just a lot of people were really annoyed and really like, oh, she just clings so much, we don't know what to do with her. And God was like, that's because she believes that that's who she is. She believes that she is annoying, and so she's living out of that. So I just started saying the opposite to her and telling her who God says that she is amazing, and that people love to be around her. And as I did that and had her say that over herself, she started to become that person, so that now she's one that everyone loves to be around. She's no longer that person that people are like, oh, she's here, okay, well, everyone be careful, she's going to cling. And like working in this cafe, it can be tough, it can be heavy some days, and some days you're like, am I doing anything here? But the one thing I've learned is it's just so important to stay close to God's heart, to spend that time with God every morning, to spend that time with God until you just be filled up, because that's what's going to give you the strength for the tough times. And it's not that I'm supposed to be there working, it's that God is working through me, and it's His strength that is leading me in this. And just to just love that, like I said before, like it's the most simple answer, but it's the most important thing, and it's just love. It's just to love them. And another thing that is really important is honor. And like working with an international team, we come from all different cultures too. And the way that makes it work is honor. That we can honor each other's differences, honor each other's different opinions, and that, maybe we don't agree on everything, but we can honor it, we can learn from each other, and have an open mind that, okay, maybe I can learn from them too. Like, I don't have all the right answers, that in my opinion isn't always the right one, that I can learn from each other, and that we can lift each other up as a team. And when one succeeds in something, to honor that person, to praise them for that, and not become jealous or be like, oh, I wish I was just as good, but to realize that we all have different gifts, and to honor those different gifts in the team. And then also to honor the youth, that, even though they have different opinions, that they do things that maybe I don't agree with, that I honor them anyways, and I make them feel like they're special. And like one practical thing that I did was I started taking the girls to coffee. And I would take them to coffee, and I would pay for their coffee to show them that I have honor for you, I respect you, and just to let them sit there and talk. And I don't have to even talk at all. Like, sometimes they just want to talk, and that's okay. I just honor them in that. And I really feel that God has such a special heart, for a spot in His heart for these youth, that for the broken and the hurt, that God just has a really special heart. And I can see that in how God meets these youth, that like some that have gone through really horrible things. I have one girl that's just gone through such horrible things in her life, but God meets her in such an amazing way, and even more than I've ever experienced. And I think it's just so amazing that God just gives that extra love to these youth, and that He doesn't care that maybe they're not the perfect Christian, that they do everything right, but their heart is what's important, and that's what He sees, and that's what He loves. And it's really amazing to see, and I've just been so amazed by that it is all comes down to love. Like, and
yeah, and my heart with these youth is to see them go farther than even I have gone, that I can not just get them saved, but that we can disciple them. And that's what our whole team's heart is, that we disciple them and that they take this out to their friends, because we're not just saving one, like not just one is being Christian, but they get to go out and share it to all their friends and get to, yeah, they can lead so many to the Lord. And yeah, so I think, yeah, the most important thing, like I've said over and over, is just love. Like, that is the one thing I've learned. It just took all the pressure off of me. It was like, I don't have to be perfect. I don't have to have the right answers. There are times that I don't know their answer to their question, but I know how to love, and that's what I can do. And that's all, like, you look in the Bible, that's what God did, and what Jesus did, and it says it over and over and over again, to love. And yeah, that's the number one thing that I've learned. Can you say something about healing and prophetic art, how you understand it? Yeah. So we believe that, like, God will heal. He loves to heal today. And then when we pray, like, things happen. And when we talk to God, that He answers and that He's always speaking to us. And so one of those ways that God speaks to us is through the arts. And so what we will do is we're teaching them on prophetic art. So asking God for a picture, maybe for someone or for ourselves or anything like that. And then they can use their creativity and paint that picture. And there's so much that can happen through prophetic art. People can be healed, and they can get healing too through the arts and through getting to see what maybe God sees about them. That, yeah, getting a word from God is good, but sometimes people need another way, like getting a picture or something like that can touch them more than anything else. And another thing we do is we offer that we can pray for them when they are sick. And it's really cool because they have so much faith, and so we see healings all the time, actually. And they'll come and they're like, oh, I have pain here, can you pray for me? And we pray and they get healed. And it was just the other week, we had one girl that came in and she had pain in her hip. And so I took her, Simon and I took her back and we were talking with her, and her hips were out of alignment. So one was like that much higher than the other, and the foot was like maybe that much, yeah, something like that, much longer than the other. And in my Bible school, we prayed for people, and I was like, yeah, I've seen so many people get healed, but I've never personally prayed by myself for someone, so I was like, but God can do it, not me. So I just sat her down, and I was like, we're going to pray that this leg grows out. And so we start praying, and I'm praying, and and I didn't see anything huge happen right away. And then I was like, do you feel anything? And she's like, oh, it's so weird. My legs started shaking, and then I could feel it growing out. And Simon had felt because he was holding her legs out. And so when she stood up, her hips were now in alignment, and the legs were the same length, and the pain had left. And so it was just amazing. Like, God is just touching these youth, and yeah, and that's like, I feel like God just has a special heart for these youth. That He just like, He doesn't want anyone to be in pain or anything. So He just, yeah, when we pray, He heals, and it's amazing to see. Yeah. Thank you, Lena. Jeg skal bare si litt om internasjonal team. Du kan komme opp der. Vi har 2 grupper volontører, eller 3 grupper volontører i kafeen. Vi har norske volontører, folk som bor i Tønsberg, og som med og hjelper. Og så har vi EVS-volontører. Det skal få en brosjyre på det etterpå, som dere kan lese. Det er altså et EU-prosjekt, utvekslingsprosjekt, hvor man kan få ungdom fra ulike deler i land i Europa, også naboland, til å komme og jobbe 1 år i Norge, og så betaler da EU både logi og mat og lommepenger og busspenger og reise. Det er fantastisk. Så det tror jeg alle kirker i Norge gjør. Men så har vi også da noen som er utenfor EU. Altså vi har folk både fra Amerika, Kanada, Australia, New Zealand. Og det kommer ikke inn under disse EU-midlene. Men da er det mulig å ha noe som heter frivillig arbeid for ideelle og religiøse organisasjoner eller noe sånt nå. Og da er det sånn at de kan få opphold i Norge 1 år, faktisk opp til 3 år.
gjennom da å jobbe for en frivillig organisasjon, og så betaler organisasjonen mat og lommepenger og bolig og sånne ting, og hjemreisepenger skal vi også betale. Vi betaler også visakostnader nå, for nå har vi så mye penger i kaféen. Så det er litt sånn, sånn som Linnea nå er inne på det programmet, og så får vi nå en gutt til fra USA om et par uker, som også er inne på samme. Så vi har 6 volontører til sammen, eller ja, 3 av de er på EVS, og 3 er ungdom. Neste år så blir det 4 EVS og 2 ungdom. Dan, can you share this? Yeah, sure. I don't know what I can add to what the Nair said. She said it so brilliantly. And probably cover some of the same points, but I'm just going to talk from my heart on what I've experienced. So getting here, yeah, I've come from an amazing Christian family in Sheffield, in England, and a great church. And yeah, I was looking for a year off, something to do in that year. And I looked around at some projects, things in Africa and other things, but nothing really sort of sat with me. And then a friend from Germany, he just sort of knows everyone, basically told me about Bente and this project. And I thought, Norway, it's not sort of Africa, Norway. Alright, so I put that on the list and I was like, okay, just God, you know, whatever you want. I came to God, said, whatever you want to do, and he just very clearly said Norway, so I was like, alright, go for it. But I mean, exactly like Linnea said, you know, when I first got there, it was like, wow, but I could tell that there's just something so incredible about the place, something so unique, and just the way that they approach these youth, not changing them, but just absolutely loving them. So yeah, my heart, I'm a worship leader, but also my heart is just through worship and through lots of other ways, just to see people understand God's love. Like, I just think that's so amazing when someone realizes they're a son or a daughter and they can just really feel free and confident, and everything about them just suddenly takes out from all these external places, and now it's focused by this one thing, that they're a son or a daughter, and everything sort of just starts to fit. And yeah, I think like for me, I guess I was thinking about it, and it kind of came into 3 points as to what I've learned about working with these youth. Love, like the Nair said. Honour, as she said also, and consistency and perseverance. So from love, okay, now I don't know what I can add to what the Nair said. God's love changes hearts. It's the most powerful thing there is. I mean, I can't really think of anything else. If we took love away from the cafe, it would collapse. There's nothing else we can put in there to replace it. Like, love is that core of what we do. With a lot of the guys, the youth, they love to have discussions with us. It's just great, you know, I study theology and religion and that stuff, and I love hearing all their ideas and opinions about this and that, and some of them are very heavy. And you know, it helps to break stereotypes, it helps to get across what we do, because they've got these funny ideas about what Christianity is, but I've never seen a youth argued into faith. I've never ever said the right thing and seen them go, oh yeah, I'm going to love God. Like, that just doesn't happen. It's great to build a relationship and build trust, but it doesn't happen. Our words don't change them, but it's the smiles in between, it's the hugs, it's the kind words afterwards, and you know, it's that wanting to engage with them in the conversation in the first place is probably more effective than actually the talk itself. It's that love that changes them. Like, if words are a way to their heart, that's great, but love gets in there. Yeah, and so I can't add much more to what Linnea said. I think she said so much about love, which is awesome. Honour, I think, is very key. Without honour, love kind of floats around a bit. You know, you've got to respect them, honour them for who they are. Otherwise, love doesn't really stick to anything. And I think we've learned that, exactly like Linnea said, it's not about changing them. You know, they come to us, whether that's whether they're gothic or anything in these crazy outfits, or whether they're kind of whether they've got addiction or smoking, or they're homosexual, whatever. Like, we can't see them like that. We can't see them in that frame. If you listen to Bishop Thomas talking yesterday, we can't see them as that. We just look straight past that, and we honour them for that. We don't try and change that, but we look inside and we say, okay, this is what the world has told them they have to be, or this is the way they've responded to something that the world has said about them. But that's not something we need to think about. We can look into their heart and find that gold, and lift out that gold in them, and honour them for who we know God made them to be. Whether that's, I love seeing them
when they start to use their musical gifts, because that's my thing. I love just seeing them really excited and passionate about that, and realizing they can sing or they can play this, even if it's like a little thing. I think it's so fun because they start to go, oh my, there's something in here that I didn't know I had, and there's huge potential for it. Yeah, and I think the last thing is consistency and perseverance. I think sometimes it's easy for the church to walk these guys into the kingdom of God, but then leave them there. And often they'll sort of walk straight out because all their friends are there, everything else is there, everything they've known is there. And at the surface, it is quite easy for the kingdom of God to look a bit boring when you're first in. You can't do this, you can't do that. You only know what fun is in the space of the secular world. You don't know what it looks like, in the kingdom. So we want to walk with them. We want to, persevere and help them be consistent in who we are, the way we act to them. If we're going to teach them about a value, we have to stand up for that ourselves. And like Linnea said, we've got to keep an eye on that. We've got to keep an eye on what time we're spending with God, where our hearts are at, because, and we've seen this a few times, when that's not in the right place, it has a massive effect on the youth. So we have to be consistent in the values we're having, and also persevere with them. Some things take time. We've got to be patient. I mean, some of the stories Linnea is telling happened, as soon as they came, and some of them happened a year and a half later, sort of thing. But actually, every single love encounter, every single kind word, every single smile is another step closer to them experiencing God's love. So patience and perseverance is also as well. Thank you, Dan. What I love with this team is that it's used from all over the world, but also from different churches. So Linnea comes from Bethel Church, Dan comes from the Anglican Church, and Theodora, you come from the Coptic Orthodox Church. Welcome. Yeah. And they laughed at me because I had a dream for some months. Oh, I would like to have a girl from Egypt in my team. And then Bishop Thomas picked out Theodora. And then everybody started to laugh when they heard I can have a man in my team. Then they were taking it too far. But I said, no, that would be wonderful, and it has been. And of course, we're coming from different cultures. And it's very, one word in Egypt and one in Tønsberg, but at the same time, it's a lot of the same things. And I want to just you to tell how Thomas prepared you, because it has been so easy and so nice to have Theodora coming to our team. And she has so easily been a part of us. And it's been so easy to communicate and share with you. So I really, what happened before you came, Theodora? But this is something I think we have to learn from. Yeah. 6 years ago, I go to Amphora, and I start learning from Bishop Thomas how we can open for the other world and respect the people the same, don't judge the people. In Amphora we have Anastasia as Training Center. Bishop Thomas starts to make many courses about different subjects, about human rights, about communication, about leadership. And he started to say to me, you can go to Anastasia and learning from these courses. I try go, and he started like lift up me, because I see myself, I'm small. And now, after I came here, I started thinking, how Bishop Thomas teaching me for communication with the people and for open different culture, different opinion. I became an honor for 4 years ago, and after this he said to me, now you can go to university in Cairo. What? I'm with this? I know in Egypt it's hard when I go with this in the university with the Muslim culture.
And he said, no, because now you have to teach from Anapura, but I need see the different people, and if I see the people different than me, I start open my mind for these people. And I see in the university a different thing. After the first day I go to the university, I come to Bishop Thomas. All the people say to me like this. But he started say to me, no, you can't be able. Sorry, my English is very good. Continue this is the education. And I'm now in university, but I stopped this year because I'm Norway. Before I came to Norway, he said to me, Bente, Bishop Thomas, some girl come to Norway, like volunteer. And he said to me, you will go to Norway, you will see that different people, different culture, but I believe you can do that. I'm come here, but he explained for me how I can open my mind and respect people the same. When I came here, but the first day when I came here, I will see the youth with the difficult situations, problem. I'm really shocked because it's hard, but I start to remind myself how Bishop Thomas teach me about how we can love people the same and how we can lift up people, but because it's a good leader who can put the hand down people and lift up. This is the vision of Anapura, the hand from down lift up. And I'm trying to do that in Norway. Simon, would you like to come? Yes. You want Okay, Simon is a Catholic. He has been an altar boy in the Catholic Church Yes. since he was 7. 4th grade. Yeah. So I challenge Simon to tell us something about how we work with the boys. Yes. Yeah. Okay. Yeah, well, I'm currently from Germany. I'm 20 years old. Yeah. We have every second week a man group. We call it Man Time. I lead it together with Dan. And yeah, we just invite some boys from the cafe to hang out there together with them. And there they just can be how they are. They don't have to be that kind of typical stereotype man. They don't have to be hard, emotionless, cold, and all that stuff. They just can be how they are. And there we have awesome food like hamburgers and a lot of bacon. Always bacon. Always bacon, sorry, that's trash. And yeah, and after the food we just hang out a bit, talking a bit. And then we have a kind of energizer where we want to get people a bit passionate. For example, last time we went out, took out our shoes, went through the snow bare feet. There you can see that some of the boys who are really shy just get so passionate and scream for a second round. And yeah, it was so amazing to see the boys how they get up and get passionate and just forget their kind of shyness. And yeah, and then after that, when we got them a bit motivated, we go to our chapel. It's a kind of meditation room where we sit together and discuss about lots of things like respect or relationships. And the good thing there is that then we can bring some Christian aspects there too. And it's a really open thing where everybody can bring an opinion. And it's really interesting because a lot of them are not Christians. And so it's often a kind of confrontation. Like one of you said, they're asking how we say that, seeing that as a Christian, and it's just nice to show them our Christian aspects and opinions. And yeah, what else? Yeah,
think it was everything what you talked about. This is Diana. She comes from the Russian Orthodox Church, actually. Actually. Yeah, but you work, you have built a strong relationship with the gods. Can you share? Yeah. She comes from Latvia. Yeah. Hi, my name is Diana, and I'm from Latvia. Everything this started with that in Latvia I was going to facility for young offenders, for boys, and we were like there with the Christian group, and when we came in they were booing us, get out, you Christians, you want to, I don't know, to change our minds or something. But we didn't start to moralize them or something, but we just also just loved them. And for first it was maybe around 60 boys, and we did this project kind of from November till May, so actually a long period. And of course already we wanted to like a little bit draw them closer to God, or yeah, introduce them and change their opinions about Christians and Christianity. And it all, from all this what we went through as Christians, that we were like in a prison without sex offenders and stealers and murderers and so on. They were booing us, but we never ever defined them by their criminal activities, but by what they have done or something. They are just people the same as us, and they also make mistakes the same as us. We just love them. And in the May, when it was last day when we went in, only 15 of them were left from 60. 15, but actually it's really a lot, because these 15 boys who have been there in the prison stood in the circle, just gave hands and were praying with us together, and they received, and was most of the best moments in my life. And I knew that this is possible, so I was just waiting. The project was ended, and we just but now it has a second part. But I just was waiting what God has for me, what else He has for me. And then He gave me a sign that I should come to Norway. It was very funny. Like everybody sends Bente huge applications to come to work as a volunteer and so on. But really, when God gives you a sign, when God says you go there and do that, you know that it was, well, maybe I should go, maybe not, just go, and He will provide you with the opportunity to do that. And while everybody, hundreds of youth were sending Bente 5 motivation letters, CVs, so on, I wrote, "Hi, God just gave me a sign. Do you still need volunteers?" And she said, "Yes, and now I'm here." And this is how we, and yeah, in this cafe, this is a really special place, and where people are not, where the youth are not divided by what they have done in their life, what they have, what evil stuff they have done, or to other people and so on, because they can be redeemed and forgiven, and we just love them, and they will have amazing testimonies. When they come in, they well, yesterday I was using drugs, and then I was trying to kill myself or something. But it's not like, but you should not judge them, not teach them how to, in this way of moralizing them, but just be there for them, comfort them, mourn when they mourn. We'll laugh with them when they have good mood, and just be with them, and just be for them, just be there, and they have the safe place there, because then they know that we will meet them with open hands to embrace them, and
also God just says to us, just love them, embrace them, comfort them, be with them, and I will do the rest. Yeah.